আপনাদেরকে দেখাবো যে রোটিং বাল্ব বা ডিস্কো বাল্ব কীভাবে ডিপ ক্লিনিং করবেন আসানিসে। তা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। দেখুন আমি এই বাল্বটা খারাপ আছে, দেখুন কিছু ঘুরছে না, চলছেও না, দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি দেখাবো যে প্রবলেমটা কোথায়, ভিডিওর সাথেই থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন একটা ড্রাম কয়েল খুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি দেখাবো যে এর মধ্যে আপনারা এরকম একটা দেখেন এলইডি বাল্বে ড্রাম কয়েল পাবেন, এরকম খুলে নেবেন একটা খুলে নিচ্ছি। এবার আমি এই সাইডটার মধ্যে লাগিয়ে দেবো। দেখো এগুলা হবে গো দুধ করা কি দুধ করার কি আর হয় ওটা আবার কি লাগে ওইটা দেখে দেখে নাকি না হয়েছে ওইটাতে ওটা দেখছে তোমরা কি দিয়েছো বেশ